Wenn die Welt lauter Word Israel seltsam still, ungerad dort beginnen alte Worte wieder zu atmen. Vielleicht sind es keine Zufall, sondern Spiren, die uns leise noch Hausrufen. Heute rennen wir hin, ohne Panik, ohne Daten, nur mit dem Herzen offen. Bist du bereit? Die Zeichen nicht als Angst, sondern als Einladung zu verstehen. Lass uns langsam werden. Nicht weil die Zeit stehen bleibt, sondern weil das wesentlich keinen Lärm brucht. Es ist, als würde ein unsichtbar Hand die Oberfläche der Ereignis glitten, damit wir darunter erkennen, was wirklich tritt. Israel wird in Schlagzeilen verpackt, doch was uns bewegt, sind die Zwischenübungen, die Atemzug zwischen den Worten, die Nacht über den Kern Jerusalems, in Windhauch, der an vergessen Verheiligungen erinnert. Manchmal denken wir, die Zukunft käme wie in Sturm, aber vielleicht kommt es sei wie Tau am Morgen. Still, unerbittlich, unerklärlich vertraut. Die Prophezeiungen, von denen wir sprechen, sind keine Pistole, die auf die Schilf der Menschheit gerichtet ist. Es sei sind ein Spiegel, der uns sagt, wo wir Jordan sind, und wo wir noch werden könnten, wenn wir den Mut finden, uns nicht via der Wahrheit zu verstecken. Stell dir vor, du gehst durch Gassen, die von Jahrtausenden geskummt sind. Jede Steinplatte hat Schritt gesgolft, jede Mauer hat Gebet geatmet. Es gibt Wort, die hier nicht veralten, nicht, weil es sei alt sind, sondern weil es sei lebendig bleiben, wenn alles andere braucht. Wenn wir heute von Zeichen sprechen, meinen wir nicht das Sensationell, sondern das Beständig. Nicht das Spektakel, sondern den Herzschlag. Vielleicht ist genau das der Skandal, dass das entscheidend keiner uns sagt. Es brennt nicht, zu siestern, sondern zu gucken, es riecht nicht nieder. Es deckt auf, und rennt die Welt mit Zahlen, Frissen und Drohungen rechnet, will etwas in uns neu rechnen lernen, mit Vertrauen, mit Verbindlichkeit, mit einem Blick, der durch Oberflächen hindurch bis zum Kern reicht. Wir treten ihn in einen Raum, in dem die Fragen anders klingen. Nicht, wann ist das End, sondern, wofür sind dies Tage? Nicht, wer hat recht, sondern, was wird gerecht, nicht, was sieht, sondern, wer bleibt menschlich. In diesem Raum ist Israel kein Objekt, sondern ein Ruf. Keine Schlagzeile, sondern einte, und was hinter dieser liegt, ist weniger Angst als Heimkehr. Heute beginnen wir damit, das Ohr an die leisen Ort zu legen. Dort, wo Hoffnung kein Gefühl, sondern eine Haltung ist, wo Geduld nicht passiv wird, sondern stark bedeutet, wo Worten nicht leer ist, sondern eine Form von True. Wenn die alten Worte wieder atmen, dann nicht, uns zu erschrecken, sondern uns heimzuführen zu dem, was wir nie heute verlieren dürfen, Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit an den Mut, zu leben, obwohl alles noch rucksack schreit. Komm, wir gehen einen Abschnitt zusammen. Ohne Hast, ohne Beweise zwingen zu wollen. Wir werden nicht alles verstehen, aber vielleicht genug, anders zu leben. Und vielleicht ist das die eigentliche Fülle jeder Prophezeiung, dass Menschen Wort werden, nicht in Panik, sondern in Klarheit. Vielleicht ist das der Grund, warum gerade jetzt so vieles wieder aufbricht. Nicht, weil ihn Datum tickt, sondern weil ihn Hers erinnert wird. Verheiligungen sind wie Sommer, die im Dunkel warten, bis das Licht es sei findet, und wenn es sei kommen, geschieht es leise. Das klein, unscheinbar gut Gestalt, und plötzlich merken wir hatten längst mehr gesehen, als wir zugeben, wir hatten nur nicht die Sprache davor, man verwechselt Hoffnung oft mit Optimismus. Doch Hoffnung ist tiefer, es sei halt outstehen, wenn die Rechnung nicht aufgeht. Es sei bleibt, wenn Erklärungen versichern, in den Geschichten Israels hat Hoffnung eine Erinnerung, dass ihn Bund nicht von der Lohn der Stand abhängt, sondern von der True dessen, der ihn schlägt. Dies True ist kein Schlagwort, es sei ist ein Spur durch Verwustung, Exil, Heimkehr und Unerziehbarkeit, und gerade darin liegt ihr Kraft. Wenn wir heute von Echo sprechen, meinen wir nicht ein nostalgisches Zurück, es ist in Gussende Zeit, in leise Prophezeien, was gut, was trennt, was ruft, womit diesen Fragen durch die Nachrichten geht, bemerkt, wie sich Prioritäten verschieben. Nicht jeder Lärm ist wichtig, nicht jede Dringlichkeit ist wesentlich. Manchmal ist das Wichtigste das, was uns still macht, damit wir nicht reagieren, sondern antworten. Jerusalem ist davor ein Bild,
Einstatt, die mehr ist als Geografie. Wo es sei nur als streitvoll liest, erfüllt ihren Herzschlag. Es sei ist ein Schul des Wortens, in Ort, en dem Geduld an sehnsuchtstem selben Atem wohnen. Dort lernt man, dass he nichts Besseres ist, das Heiliges nichts demonstriert, sondern Gideon Word. Und das Frieden nichts der Sieg des Kern ist, sondern die Verschnung der Wahrheiten, die einander brochen. Wenn dich diese Weg berührt, bleib in dieser Spur, wir werden in den nächsten Kapitel nicht lauter, sondern klarer. Wir werden nicht fertig werden, aber weiter. Und genau davor ist dieser Kanal da, inmitten des Lärms der tief offen zu halten. Aber wenn du magst, damit wir dies Linien nicht verlieren, und weil Gespräche dieses Zeit brochen, zu wirken. Bevor wir weitergehen, setz dir drei Stillmarker. Erstens, Verwechselzeichen mit Schlagzeilen. Zweitens, lass Verheigungen an deiner Geduld arbeiten, nicht an deiner Ungeduld. Drittens, suche im Riss nicht den Skandal, sondern die Einladung. Wenn wir so rennen, wird das Echo alte Wort nicht zerdrohen, sondern zurückkehren, Schritt für Schritt, Atem für Atem, Herz in Herz, wenn Muster wiederkehren, ist das keine Magie, es ist Reif. Lektionen, die wir nicht gelernt haben, kann uns entgegen. Fragen, die wir verdrängten, sucken uns auf. Wenn nur noch Sensation schaut, verpasst wir eigentlich Bügung. Das Wort sich kugren, Motiv ans Lied treten, und das Verborgen sein stand hat. Man kann sagen, es ist weniger das End von etwas als die Entlevung des Unwesentlichen. Schau auf die kleinen Fäden, ein Gest der Verschnung, wo hört Gewachsen war. In Gebet, das nicht fordert, sondern treit. In Schritt der Rückkehr, nicht als Triumph, sondern als Eingeständnis von Abhängigkeit. Solch Fäden bilden Stoff, und aus Stoff werden Gründe, die man treit, wenn die Tage schwer werden. Die alten Wort gewinnen gewickt, wenn wir es nicht als Parolen benutzen. Es werden gefährlich nicht für Menschen, sondern für Masken. Es nehmen als dem Blut und schärfen den Blick, was so hört, jot nicht dem Nachsen nur hinterher. Beginnt, in Schichten zu denken, was ist Kern, was ist Hall, was wird, was bleibt. Aus dieser Unterscheidung wuchst ein ruhige Kraft, wie leicht ist das der Punkt, an dem Zukunft entsteht. Nicht durch Kontrolle, sondern durch Hingabe. Nicht durch perfekt Plan, sondern durch Bereitschaft, im Kleinen treu zu sein. Wenn Seiten sich berühren, tat es erst weh. Wir merken, wie sehr brechlich unsere Sicherheiten sind. Doch im selben Atemzug ahnen wir, wie tragfähig einfach Wahrheiten werden, wenn wir es endlich leben. Israel erinnert daran, nicht spektakulär, sondern unerschütterlich. Spannung ist nicht der Feind der Heiligen, es ist oft sein Voraussetzung. Denn was gewickt hat, drängt an Rande, dürfen, wo Loyalitäten sich prüfen, wo Wahrheiten einander nicht ausklingen, sondern aneinander reifen. Jerusalem seid, wie gefährlich besitzt denken wird, wenn es sich als Lieb verkleidet. Und wie machtvoll Dienst wird, wenn Offene beginnt. Es gibt Augenblick, in denen die Luft heier dichter scheint. Als hielt es an ausgesprochen gebet, und Fatigue antworten, ungeselt zugenen. Wird dies Luft atmet, wird langsamer, nicht aus Angst, sondern aus Achtung. Man spricht leiser, nicht weil die Stimme schwach, sondern weil die Worte schwergenig sind, nicht gerufen zu werden. Wenn wir von Frieden sprechen, meinen wir nicht das Schweigen der Intelligenten. Wir meinen ein Gerechtigkeit, die niemanden draugen lässt, eine Wahrheit, die niemanden demütigt. Einen Macht, der nicht aus Siegen lebt, sondern aus treu Jerusalem prüft uns genau darin, ob wir bereit sind, Macht abzugeben, Wort zu gewinnen. Wenn dich dieser Weg durch die Tiefbegleitet, bleib bei uns. Abonniere den Kanal, damit du den nächsten Schritt nicht verpasst, nicht, weil hier Antworten verteilt werden, sondern weil hier Böhm offen bleiben, in denen man ehrlich suchen darf. Wir gehen weiter, langsam genig, damit Wichtiges nachkommt, und aufrecht genig, damit nichts Heiliges zerbricht. Israel lehrt uns dieses Maß, zwischen Lärm und Dringlichkeit wuchs dort etwas, das sich der Eil entzieht, Behelligkeit. True im Kleinen, in ihr, das nichts noch Applaus sucht. Was solch Zeichen sammelt, bot keine Festungen. Bot hört Skammen, in denen Frieden nicht Theorie bleibt, sondern Rhythmus. Und je länger dieser Rhythmus heilt, desto leiser wird die Angst, es ist ein Missverständnis,
das Wahrheit immer konfrontativ sein muss. Manchmal ist es sei schlicht unzärtlich, es sei bricht nicht, es sei befreit. Es sei lasst den anderen stehen, ohne sich selbst zu verlieren. Wo solch Wahrheit Raum bekommt, ordnen sich Dinge neu, Wort verlieren ihr Gift, grinsen ihren Spott, und Hoffnung ihren schwärmerischen Anstrich. Es sei Wort nüchtern, tragfähig, gierdet. Vielleicht hast du solch Zeichen bereits gesehen. Ein Verschnang, die niemand gepostet hat wie nein, das Verdikt es begrenzt. Ein Bedeutung, die mehr halt als 1000 Argumente. Wenn wir dies spüren nicht übersehen, würden wir die Architektur unseres Alltags, die Prophezeiung geschieht dann nicht irgendwo dragen, sondern hier, in Gesten, die keine Kamera bedürfen. Und genau hier brennt das Feuer, das nicht verbrennt, Klarheit, die nicht hart wird, mild, die nicht neu ist, matt, die nicht brüllt, solch Flammen tragen durchnatscht, in den Ungewissheiten fällen. Es sei sind kein Spektakel, es sei sind Nahrung. Und wir davon lebt. Erkennt Zeichen nicht als Schlagzeilen, sondern als Wege, die gehen lehren. Politik ordnet, Geist richtet aus. Politik regelt, Geist verwandelt, beides braucht einander, doch ohne den inneren Norden verliert Ordnung ihr Seele, wenn wir Nachrichten ohne Gussen lesen, Wordale sinnig. Wenn wir Spiritualität ohne Wirklichkeit leben, Wordales Flash. Die Kunst ist, beides zu halten, Hand im Staub, Herz im Licht. Dies Unterscheidung kostet Zeit, es sei verlangt, dass wir langsamer denken, klarer sprechen, weniger behaupten und mehr besuchen. Manchmal bedeutet das, eine Überschrift nicht zu teilen, eine Meinung zu worten, ein Gespräch zu würdigen. Nicht aus Freiheit, sondern aus Respekt vor der Wahrheit, bei sich nicht drängen lässt, was so lebt, entzieht dem Lohn sei Nahrung. Israel ist in dieser Hinsicht Prophetin und Schul. Hier wird sichtbar, wie schnell matcht sich als Moral verkleidet, und wie still echt Word wuchst. Hier lernen wir, dass Frieden kein Deal ist, sondern ein Work, Geduld in Konflikten, Verbindlichkeit im Unbekommen, und die Bereitschaft, den ersten Schritt zu machen, ohne Garantie, gesehen zu werden. Wenn dir dies Art zu sehen gut tat, bleib in der Spur, abonniere den Kanal und geh mit uns weiter, Kapital für Kapital, leise, tiefer, klarer. Nicht, weil wir Antworten verteilen, sondern weil wir Gunhüten, in denen Ehrlichkeit wuchsen darf. In den nächsten Teilen gehen wir noch an die Atem stellen alte Wort, dort, wo besten Diges beginnt. Rief wuchst nicht im Schein verlicht. Es sei wuchst im Schatten true Routanen, im täglichen Jusem Kleinen, im geordneten Herzen, das sich vom LGRM nicht entführen lässt, was so wortet, Start nicht. A Word buglich in der Stelle, erlernt, auf den richtigen Wein zu freien, statt jeden Sturm mit Sumaken. Israel erinnert uns daran, dass Verheiligungen nicht mit Druck arbeiten, sondern mit True, in Bund ist kein Sprint, ist ein Lebensform. A hart durch Exil, Heimkehr an Zerbrechlichkeit, nicht, weil alles klappt, sondern weil der Raft nicht aufgeht. Dies True ist kein Gefühl, es sei ist ein Rhythmus, der Treit, wenn Plan scheitern, Worten heißt, den Blick zu reinigen. Nicht weniger sein, sondern klarer unterscheiden. Was nicht, was zerstreut, was rafft. Was so schaut, entdeckt Wege, die vorher unsichtbar wären. Ein Anruf, der nicht ausfliegt, sondern aus Lied geschieht. Ein Grins, die nicht trennt, sondern schützt. Ein Still, die nicht leer ist, sondern voller Gegenwart. Und doch ist dieses Worten nicht passiv. Es ist das bereit eines Herzens, das seinen Platz kennt. Hand im Tann, Ohren im Rennen, Augen im Licht. Wenn die Tage werden, bleibt dieses Worten warm. Es hörtet nicht auf, es klirrt, es verbrennt nicht, es lootet. Und gerade darin liegt seine Kraft, es matcht uns fähig zu antworten, wenn die Stand rafft. Was nicht, lasst atmen, es matcht Menschen nicht gleich, aber würdig. Es schafft Raum, in dem Wahrheit ans Licht darf, ohne zu demütigen, was trennt, lebt vom Verdacht. Es braucht den Lohn, zu wirken, und verliert in Kraft, wenn man leise wird. Was rafft, ist anders. Es weckt, ohne zu zieren. Es erlebt ihn, ohne zu berechnen, es matcht furchtlos, ohne hart zu machen. Wenn wir so prüfen, und dort sich anzutun, wir argumentieren weniger, wir besuchen mehr. Wir teilen nicht Gedeil, wir halten aus. Wir tragen Spannungen, ohne es sei zu verabsolutieren.
Und wir lernen, dass Frieden kein Endprodukt ist, sondern ein Haltung, die Beharrlichkeit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zugleich zu wollen, auch wenn es kostet. Jerusalem bleibt der Vorbild und Schul, hier wird deutlich, dass Heiliges nicht von Siegen lebt, sondern von treu Kleinen. Hier lernen wir, dass Hoffnung nicht schwärmt, sondern arbeitet, Tag für Tag, leise und verlässlich. Wenn du solche Gründe tief schätzt, bleib bei uns. Abonniere den Kanal, damit wir gemeinsam weiterprüfen, was nicht, was trennt, was ruft, Schritt für Schritt, ohne Hast, mit geöffnetem Herz, solch Wort dringen uns nicht, es sei rufen uns heim. Es sei nehmen uns die Rüstung auf, die wir aus Angst und Argumenten geschmiedet haben, und legen die Hand auf den Puls, Jerusalem, Israel, Gesich, verheigen, wohl das Wort weniger Schlagwort und mehr hei. Nicht, weil wir plötzlich eils verstehen, sondern weil wir spüren, hier ist etwas true geblieben, rend wir gewechselt haben. Wenn Worte atmen, werden es sei gum. Es sei verschieben die Bell und seres Denkens, stellen Stuhl ans Fenster, öffnen Türen, die wir zugestalt hatten. Manch Wort leichter, manch ernster, eils echter. Es ist, als Wort in leise Wind durch ein Haus gehen, Staub auf Wirbeln, Lied sammeln, und am Ende bleibt ein Duft von Heimkehr zurück. Vielleicht ist das der eigentlich Sinn von Zeichen, nicht, dass es sei ans etwas beweisen, sondern dass es sei ans Fig machen, die Wahrheit auszuhalten. Nicht als Wort, sondern als Weg was so hört anders zu. Lasst Pausen stehen, wagt an Schärf, und halt dein Haus, die Heiliges mit sich bringt. Dann werden alte Wort nicht alt, es sei werden gegenwärtig. Wenn Zeichen etwas in dir geweckt haben, dann nimm es nicht als Druck, sondern als Ruf, kehr zurück zu dem, was dich schlicht und wahr macht. Dank im Kleinen, Gerechtigkeit im Nächsten, Barmherzigkeit im Schwierigen. Lass den Wort weniger hart werden und den Taten schwerer. Suche den Frieden, der nicht sieht, sondern beschenkt, und halt dich in die Hoffnung, die nicht schwärmt, sondern bleibt. Wir gehen hier nicht mit Antworten davon, sondern mit Richten. Leise, tiefer, klarer, wenn du diesen Raum der tief mitragen willst, bleib bei uns. Abonniere den Kanal, damit wir weiterrennen können, Schritt für Schritt, ohne Hast, mit offenem Herzen. Im nächsten Video hören wir uns den Atem stellen noch genauer. Dort, wo Geschichte und Gegenwart einander erkennen, nicht im Lärm, sondern im Licht.